Итак, всем привет, дорогие зрители и подписчики. Вы на канале Кун Харахус. Меня зовут Егор. И мы продолжаем играть в Genshin Impact. Продолжаем мы очень нудное задание. Задание Архонта. И там, насколько я помню, очень-очень много всяких разговоров. Многие длинные и затяжные такие диалоги, которые я очень-очень не люблю. И посмотрим, насколько вообще затянется это задание. Но если я его закончу за эту серию, то, скорее всего, после этой серии я сделаю себе небольшую передышку. Сейчас объясню. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the... And actually, the Animal Archon is... I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it. That's enough about that. While we've been chit-chatting... Okay, then we'll just go in our... I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it also... meddling in the affairs of the Abyss, you... Так вот, почему я хочу сделать передышку? Потому что последние задания, почти все, они вот именно вот такие вот какие-то, знаешь, нудные, много диалогов, куча вот это беготни с места на место. И от этого, честно, начинаешь уставать. Особенно, если ты занимаешься этим постоянно, да. То есть, ну, я не так, чтобы прям каждый день. Но считай, через 2-3 дня, да, я стабильно играю в Genshin, там записываю 2-3 серии, это ну, около 3 часов полноценной игры. И 3 часа вот так вот сидеть и вот это вот все читать, бегать туда-сюда, бегать, читать, оно немножечко удручает. Поэтому я хочу сделать небольшую передышку, скажем так, соскучиться по игре. Ну, может быть, я чуть-чуть наигрался, я не знаю, на этот момент в игру. Может быть, немного оно становится скучным, я не знаю, как объяснить. Ну, короче, нужно по игре немного соскучиться, чтобы потом с новыми силами, с новым интересом начать. Вот. Лиру нам уже не нужна. It seems she hasn't realized it's just an... Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you... What's... of course you wouldn't know anything about that. Okay. Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. A long time ago, there was indeed one statue of the seven that nearly every member of the church joined the search for it. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the lost statue of the... Of course. Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any others? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like... Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. The tyrant's final... Oh, this refers to a time of great я danger that engulfed old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever... Balls of fire raining from the... People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms. So they referred to it as the tyrant's... This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it.
it just gradually ceased on its own. Right. Очень похоже на какой-нибудь, знаешь, Skyrim, вот что-то такое, где очень много разговоров. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot Причем, fireballs. по большому счету, я даже не запоминаю, что я читаю. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the... It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you. Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters. Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the storm. Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great... Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also... Then Master Jean said you should stay at the church and continue your work. But you're also... Right. We'll go give Master... Oh, okay. But please, everyone, be careful. May the animal Archon... Вот я говорю, это вот просто вот длинные разговоры, длинные диалоги. Причем зачастую они бессмысленны. То есть там нет ничего вот прям такого супер важного. 2-3 предложения важных, все, остальное это просто вода. Я вот эту воду очень не люблю, и я не люблю, когда ее столько много. Поэтому я говорю, я сейчас сделаю, я вот эту серию досниму, да, полноценно. Если я успею за эту серию закончить это задание, то потом я сделаю себе перерыв, недельку хотя бы примерно, может чуть побольше. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? No, that's not. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died today. It is just his spirit. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from... Так, а как нам в Вольфендом? Я уже не помню, там надо забираться как-то, по-моему, да, по стене, чтобы в Вольфендом залезть. А, ну прям здесь уже. Don't underestimate the enemy. Let's take them now. А, сучара ты, а? Да ты что будешь делать? Куда ты? Вот так. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the... Yeah, let's... I'm... Huh? Why not? Is it because you're... It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction. Besides, you're the one people like. There's nothing special about God. It's just my opinion, but a word of advice. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, even if the god in question is your sworn enemy... Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the...
Lest I repeat the failings, I will tell you Huh? the destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations. Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss. What a strange man. Yeah, that's true. You also keep your guard up. At the rite of dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Now Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Oh, Master Jean! So, Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we can— Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going— But the Abyss Order and Boreas— They just like to cause trouble. Do they really need to be? Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also— Regardless, whether the reason behind the present threat— Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in this god's spirit. He does not often see people, but I hear that you have met him before. Okay, be careful. Thank you for your— Так, ну вот мы добрались до Вольфендома. Look! Over there, it's Razor! And И Вестник Бездны. О, сейчас мы, короче, кому-то по щам-то надаем. Not welcome here. So, you claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of— If you serve us, we can restore your divine power. what the heck is this ceremony? Oh no! Is this the same thing they did to— Wolves never surrender. But No matter how many times you— Ну, один раз мы тебе уже наколпачили практически. yield. Эй, ты где? Freeze. This moment will be frozen in time. Swirl, Mark 2! Эй, тише, 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 давайте поаккуратнее. Flee! Cool it. Do your work. Блять, не вовремя переключился. Да тише, тише, тише. Yield. Hear my prayer. Dodge this. Flee! Так куда? Just a grade. Freeze. Do your worst. Nice and spike! You're exposed. Out of the frying pan, into the— Animal test 6308. Don't get frostbite. Boba, get them! Yield. We shall prevent— Да хуй тебе. Frying pan, into the fire! Stand clear. Do your worst. Dodge this. Сука. Ты-то что тут сделал? Забыл, блядь. Или ты тут приперся, блядь, тоже. Freeze. Nice and spicy. Animal test 63. Да, блядь, вот почти. Yield. Cool it. Do your work.
Есть. Плотный. The ceremony was in. How does an old spirit have such? No matter. This is but a small, unforeseen variable. It disappeared? Thank you. You came. Just in time. Human Lupercal. I am ashamed that you must see me, but still. Lupus Boreas never refuses trial, but I too didn't see. Wait. So you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out? Thank you. In the future, my claws. You smell danger? No, we heard about the danger. Paimon's notes doesn't even... Besides coming to help, we actually have something to add. Excuse us, Mr. Wolfguard. Do you know... I pay no heed to the contraptions of humans. I know it entered into my proving ground by accident, but it could not think, only fight. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first... Yes, it could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although... Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere? Anyway, this pretty much proves that the first field... It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin, but in this story, it was damaged at the proving... Don't know. Yes, you were a big help! Thanks! We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the... Yes, I smell more. You too. All. Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. Dane, there you are! I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, if I'm not careful, one day I may find myself becoming... But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller... Huh? That information combined with a more For example, the old story you... Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Ah, Paimon gets it! So the tyrant's final fury was after it was damaged in the fight with the Wolf of the North, and then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean? Huh? Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin... Так, а кто помнит, как забираться наверх здесь? Вот оно что. Быстрого пути здесь нету, да? О, привет. Это и есть первый культиватор? Okay, then. Нету. Ooh, so what did you see? Ничего нету. Huh? No. What's going on? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not Let me give it a try. Ты его оживил, да? Нет? Wow!
The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat Prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osial, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, and this newly born god will have the power to topple the yes. Then, what should we do with this eye? No. Huh? You? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into... No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Fava... Oh, But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. We can't have the church get involved. Let's handle it ourselves. destroy it? That's a statue of the Seven! Well, good thing we didn't tell Barbara. Do the Seven really expect me to help them look after what belongs? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are, I'll make sure it doesn't get. Снова отправляемся в руины. А у меня опять там нету ТПшки. Ну ладно. Значит, будет склеечка. Ну вот. Мы почти прилетели. Прибежали, прилетели. Вход в руины уже здесь виднеется. Оп. Ну что, погнали? Так. Ну, пока что... Кстати, давай-ка, знаешь, что сделаем? Давай-ка сейчас посмотрим, можно ли Кэю прокачать. Есть ли у меня? Да, есть. Блин. 5. Слушай, ну... Такое себе, если честно. Этого возвысить мы не можем. Так, а Юньцинь у нас кто? Гео, да? Или где она? Персонажа. Гео, да. Ладно, значит, повышаем пока Кэю, чтобы хоть как-то соответствовать остальным участникам. Немного, как бы, урон у него повысить, там, и все остальное, и защиту. Кстати, у меня хилок никаких нету. Ладно. Погнали. Посмотрим, что получится. И опять надо целую кучу пробежать, да? Так. Get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. And remember to be on your guard. А что? Это нормально? Нет? Почему она не схватилась? Я вот ожидал какой-то подвоха какого-то. Что, нам сверху получается тогда? Давай. Чтобы хоть как-то у нас был какой-то запасик небольшой. А, смотри, а тут специально, видишь, поставили шарик, чтобы не читерили люди. Эть. Эть. Все, отлично. Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. You are just as vexatious as ever. I sense your soul is stained by terrible bloodshed. Oh, and something far more dangerous. Then we are the same. We're both dangerous. But
It is your words that forever time to silence. Опять по новой. Да что ты, блядь, будешь так восстанавливаться-то постоянно? И маги опять приперлись, блять, вот как я вас, сука, ненавижу, а? Блять, давай резче, нахуй. Ёбаный насос. This moment will be frozen. Nice and spicy. Stand clear. Do your work. Grant us your blessing. Dodge this. That's not right. Flee. Freeze. Help! Leader is attacking. Да давай быстрее, блять. Do your work. Dodge this. О, суки. Frame. Да нет, ну... Water. Это пиздец, ну... Да ну охуеть же, ну как это, как так можно-то? И у него брони целый вагон сейчас пробивать надо. Да ну нихуя себе, что происходит, блядь? Почему так жирно все? Суки, заебали нахуй. Ну все, пиздец. Ну. No, did I ruin everything? О. А у меня ни здоровья, ни хуя нету. Все наетые. Я не знаю, я просто всего сейчас нажрусь. Nice and spicy. Yield. Do your work. Dodge this. Cool it. Да ты посмотри, они, блядь, выносят просто сразу, ебаный. Эти, блядь, вечно в защите, в броне в этой ебаной, блядь, стоят, сука, хуй пробьешь их, нахуй. Пиздец какой-то, ну ты посмотри, блядь, на это. Yield. Out of the frying pan, into the fire. Flee. Do your work. We
so sorry. Dodge this. Блять! Ну нет, сука, ты... Was unexpected. И в броню он ушел. Заебись ему, блядь. Да это пиздец, ну ты посмотри, что происходит-то, ёбаный, блядь. Охуенно, блядь. Да ты заебал! Ой, выпусти! Я застрял просто, блядь. Это пиздец. Реально, ребят, это пиздец какой-то, блядь. Пилок у меня нету никаких больше, блядь. Пиздец. Я не знаю, ребят, что делать. Сейчас что-нибудь придумаю, сейчас попробую где-нибудь раздобыть продуктов, еды какой-нибудь, хилок, всякого такого, и вернусь, чтобы закончить это дело. Короче, продуктов я особо много не нашел. Купил 5 этих. 5 шашлычков. Вот. Решил просто немножко поменять состав. Взял тигнари вместо сахарозы. Как бы, может быть, это, конечно, опрометчиво, но я там всем персонажам, кому смог, я повысил там артефакты, улучшил, поулучшал. Взял вот себе сейчас тигнари. Может быть, мне это поможет как-нибудь. Be careful to not. You are just. I sense yours. Oh, then we. It is your time to. Так, поехали. А, сука! Я забыл, надо же бафануться всякими штуками. Ай, блядь. Так, выхватим. Да ёбаный ты! О, сука, пузыри, блядь. Ну, сучара ты, ну... Да ёбаный, ну... Пусть... Да иди нахуй!
Так, -1 хотя бы этот, уже хорошо. О! Ай, блядь. Плохо. Очень, блядь, плохо. Блядь, сука, ты заебал. Вертушками своими, блядь. Блядь. Начинается, блядь. Да, блядь, не туда. Охуенно, блядь. Двух, сука, самых активных, блядь, персонажей выше, блин. Да, блядь. Чара, сейчас он заебет, блядь. Да, блядь, куда ты четвертый-то раз? Откуда у тебя? О, блядь, неужели? Где ты, сука, раньше был, блядь? Ты раньше не мог прийти? Только не говори, что мне сейчас еще раз Опачки. А вот это уже нежданчик. Какой нахуй принцу, чё, ёбнулись? Hey! Could that be? Lumine. О, теперь мы знаем, как звать это. Главного героя, нашу главную героиню. Wait! He just blocked an attack against the Abyss Herald. Your brother and the Ну, Abyss? походу, да. Lumine, why are you with Dane? Uh-huh. Your brother knows Dane? Ether, we meet again. What's going on here? Dane knows him too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. А бездна наш враг. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man Dainsleif was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 a curse of immortality was laid upon him, to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into the monster. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed by... And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually... and the whole thing about Dane being your enemy... Paimon's so confused. По-моему, он не захочет идти домой. Yes, of course. But I cannot go with you to the next world to find... Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no... Listen to me, Lumine.
I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did. So we'll meet again. Though we need not rush, sister. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. Закрылся уже портал. Ну, нормальное явление. Left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. At least now, as well as the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right. By the way, what they said just now is all. Oh, well. First off, that Abyss Herald, it seems like your brother is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to him. Still, we don't know for sure if he's also. Your brother said that he wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. And Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500 years ago. But he didn't. So that's why your brother said that Dane is his. But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is also, how come after all this time we've spent searching for your brother, then we can't let ourselves get down. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where if your brother wants you to reach the end of your journey, show him what you're. Come on, traveler. Let's go. Путь-то в путь. Путь это хорошо. Так. Ладно, покинуть подземелье. Так, надо сказать срочно какому-нибудь вот сюда, к статуе. Надо восстановить здоровье, потому что здоровья совсем нету. Последнее оставил, блин, в борьбе с этим монстром. Так. Восстановились. Так, что у нас по заданиям? Путь сквозь шторм. Так, и нам, получается, вот эти два задания остались, да, из заданий архонтов. Мечник, который любит читать. Я надеюсь, оно не такое. Что это? Яшмовый лес? Что? Ни хрена себе. Почему? А почему я раньше вот это не видел? Вот справа внизу, видишь? Вот это вот Яшмовый лес. Прогресс исследования 27. Это я вот сейчас в Яшмовом лесу или где? Странно, я что-то раньше этого не замечал. Так, ладно. Давай еще коротенькое вот это вот задание доделаем, да? Ну, я надеюсь, что оно много времени не займет. Хотя бы пару этапов закончим. Чтобы вот так вот внезапно не обрывать полсерии, не обрисать. Так, это Синцю. So, you like reading, huh? Oh, amazing! Hello, Shincha? No wonder this book is so highly. How can they bully poor old Chang the Ninth like this?
forcing him to sell his ore for dirt cheap? Why do you give up on your... Oh, so now you... The reason I borrowed this book is that it would be a real... And I meant every word I said to Cheng the Ninth. I will be custodian of this book. And I will also help find a... Of course I do. An initial plan anyway. Give me a second to reflect. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the goofball clan. Would you lack in numbers and Oh, I'm Опять sorry. пиздится. Did I... There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously... Quick, Please leave this place. I will not tolerate an attempt to co... It's cute that you... But you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. Ну, Фатуи уже огребли как-то от меня. I may be young, my liege, but the path I... Oh, great speech. Эй, что за дела? Are you here to play with me? Let me amuse myself a little. Right, Pam, into the fire! Over here! Rain outlines your fate. You're toast! And Shroud! Witness the power of Gua. You really know how to get me going. Body and mind. Это thought было that was just a несложно. regular pendant you were wearing. You won this round, but you better watch your back. Да-да, This беги, isn't беги. over. Would it be too much to hope they've learned their lesson? No, you misunderstand. That fellow has a foul mouth, to be sure. But his assessment of the state, though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to call. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute. But the confident demeanor of their errand boy suggests there must be a deeper level of collusion at work. He mentioned Gentry Mautai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. That idea works. Me? I have other things to look into. Let me see. You really have stuff to do? Are you? Wow. So that's how that Уже turned все, out. уже в книжке This весь. whole passage is just... Ugh, this guy is so annoying. Fine. But, as per tradition, from now on, he should... Книжным червем. You go first. No need to wait for me. One more page and I'll go and stretch my legs. На одну страничку. Да, знаем мы вашу одну страничку. Так. Ну, это мы уже оставим, наверное, на следующую серию, когда она выйдет. А выйдет она, я думаю, не скоро. Что ж, ребят, классно получилось, что мы встретили наконец-то своего брата, да, то есть частично мы задание архонтов уже заканчиваем. Но опять же, я говорю, длинные диалоги, нудное задание, нудные вот эти вот туда-сюда бегания, оно удручает. И игра начинает немножечко становиться скучной. Поэтому еще раз, всех понимаю, всем хочется посмотреть, что будет дальше, да, хочется продолжения, кто-то уже играл сам и все это видел и знает. Кто-то хочет посмотреть, как я горю с этих всех боев и прочее. Это я все прекрасно понимаю, но и вы меня поймите. Игра становится скучной, и по ней нужно немножечко соскучиться, по ней нужно истосковаться, чтобы с новыми силами, с новым желанием, с новой энергией в нее влиться. Вот, поэтому на какое-то время, на недельку, на полторы, но игры не будет, да. Будут другие игры, обязательно другие игры, новые серии по предыдущим играм, по Голуму, по
Скажи, я скажу по Plague Tale. Все это будет. Может быть, какие-то новые игрушки будут появляться. Может быть, будут появляться нарезки по каким-то еще играм. Я не знаю. И у меня тут есть мыслишка поиграть в Тушина, еще во что-нибудь. Ну, в шутеры, стрелялочки. Поэтому, ребят, не забываем подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Ставить лайки или дизлайки. Там, можете комменты написать. Можете гневные, можете хвалебные, там, как вам хочется, вот. Что вообще думаете про вот эту мою идею с передышкой? Вот. Как вы на это смотрите? Пишите обязательно. Я все прочитаю, каждому отвечу, всех приму каждое мнение. Вот. Чтобы не пропустить новых серий по другим играм и, в частности, по Геншину, когда появится новая серия по Геншину, чтобы это не пропустить, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на телегу, там тоже уведомления приходят. И кому-то в телеге, например, удобнее видеть, что за новая серия вышла, какое новое видео появилось на канале. Вот. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ну а на этом все. С вами был Егор. Это канал Кунхарахус. Всем спасибо и всем до новых встреч. Пока-пока.